вот одного вижу как минимум. Ну, я тоже вижу двоих. Ну, если вы сможете на английский перейти свободно. Ну, Ну, хорошо. Андрей Юрьевич, вы объявите начало? Да, давайте вы объявите. Хорошо. So it is my pleasure to open our last session, the last session of our mini workshop on computer methods in low-dimensional topology. And I'm glad to introduce our next invited lecturer, Nikolay Russkikh from Academ Gene, that is IT company from Novosibirsk. And Nikolay will tell us about how to use machine learning for recognition of the trivial knot from rectangular diagrams. So, please. Dear colleagues, thank you for invitation to this workshop. And I'm gonna give a lecture about applying deep learning methods to knot theory, namely recognition of knot classes with crossing up to 8. So as far as I know, I have 2 lectures today, and they're naturally split up into general deep learning introduction to get you guys familiar with the main concept, and then we'll show you like a use case for a knot theory. We'll show you how these concepts work in this particular task. So yeah, let's start with deep learning introduction. So deep learning is a part of computer science. It's heavily related to computers, and it's generally known that computers are good for formal tasks. So you can see a formula for value of pension in Russia, and it has a lot of different numbers, a lot of computations, and these are field which computers are really good at. So given input numbers and formula, computers can really scalable and fast give you the answers. And humans are not really good at it because they tend to lose focus, make mistakes, and get lazy in such a tedious tasks. But yeah, this is regarded to formal tasks. I mean, by formal is where a formula is available, how to get an output out from input. But what about informal tasks? So these are 2 kinds of automobile wheels. They differ from by how they are manufactured. I don't know precise exact English names for that. In Russian, it's литые и штампованные диски. So how do we distinguish one kind from another? Especially if we're giving just pictures, like matrices with their RGB values. Like if you see these as a human, if you see these just once, I think you'll be able to recognize one kind from another for the rest of your life. But for computer, this might be hard. So what we can do, actually we might
extract some heuristics out of that images or out of that objects in general. So let's consider like the number of holes in this wheel. Like this guy has more holes than this one, and let's consider their price. For the people who owns a car, they generally known that this kind is more expensive, so its price is higher. And as we can see, the number of holes is generally lower. So if we put each wheel, each sample on the two-dimensional plane, I guess we will see like these two blobs. They are colored by a kind of the wheel. And we'll be pretty much able to recognize one from each other by these two heuristics, these two features. Yeah, features is a well-known, frequently used keyword in deep learning and machine learning in general. That's cool, but these heuristics, extractions of them is a pretty tedious task itself. So we gotta know the price. We're not good with image alone, and extracting number of holes from image. It's not funny stuff to do. It can be done with classical computer vision stuff, but it's still tedious. And how do we represent the data? It's really important. So, as I said in the previous case, there were just two blobs which were easily separated with a linear decision boundary. So, sorry if I'm jumping all over my presentation. Yeah, so here we could just draw a linear decision boundary or even multiple. How do we choose one from multiple is a different story. And if we want to classify new sample, we could just put it on that two-dimensional plane according to its features, price, and number of holes. And out of that, we could decide which kind of wheel it belongs to, depending on what half plane it belongs to. So that would be pretty easy, but the data is not always like that. Even if you spend really much time creating features. So their representation really matters. So on this slide, on the left and right half, it's literally the same data, but on the left, it's represented with Cartesian coordinates, and on the right, it's represented by polar ones. So the right guy is linearly separable, the left is not. So we're not bounded by linear classifiers only. Machine learning can do better than just linear classifiers, but still, how do you represent your data is highly important. So kind of minimal example is well known in computer science XOR function. So it takes two binary inputs, and if they're kind of not equal, it outputs positive. And if they're equal, both true or both false, the output is false. So if we again just with four
consider this as fourth sample. We put it on two-dimensional plane according to two features. It is easily seen and even it can be proven mathematically, I guess, so that we cannot separate these two classes one from each other by a linear decision boundary, just by a straight line. So yeah, sometimes we need a non-linear functions be applied to the data to make it linear separable. So that's what deep learning is about. So deep learning is an application of multi-layer neural networks to machine learning tasks, to informal tasks, I would like to say. That we do not have a formula how to derive the output from the input, and it's a thing which our computers are really good at. But rather we have a set of precedents, set of samples, which known input and known output, but with a really complex dependence between input and output. And actually an intuition behind that neural networks, they build a deep hierarchy of concepts. So each layer corresponds to a set of concepts where input is in the set, in case of images, is just a grid of pixels, for each pixel it's there is an assigned RGB value, just 3 numbers for red, blue, and green channel respectively. So it's just a matrix. You may not know that, but all image data in the computer is stored as a matrices with 1 channel for grayscale pictures and 3 channels or maybe 4 with alpha channel for colored ones. So yeah, on the low level there is just pixel values, and then as we go deeper through our network, these concepts consisting of some set of lower level concepts become more and more abstract, and we start with kind of edges, then out of edges you can construct corners, some contours, that contours lead to object parts, and that object parts lead to object identity, say car, person, or animal is depicted on the image. So yeah, actually the challenge is there is no no powerful descriptors for an object in an image, like in the raw data. So in that case of the wheels, we had 2 very powerful descriptors, but they are human engineered. We had to spend time to construct them. So deep learning is aimed to kind of construct these descriptors from the raw data.
without human explicitly introducing them. Yeah. So if you have any questions, please feel free to ask it through the lecture. So I have a really big amount of slides and even some Python code to show you. So let's not postpone it to the end of the lecture. Just a quick remark. So yeah, we'll be talking about neural networks, and let's get kind of behind of the curtains. I'd like to give you a brief introduction how they learn, because it's deep learning at the end of the day. Neural networks, they consist of the parts which are called layers. And as you can see on this slide, the information from, say, an image or some tabular data or a node representation, which we gonna consider a couple hours later, the information flows from input layers to output ones. So there is no backward paths, so they call feed forward. And as you can see, each neuron is connected with each neuron on the previous layer. So if we assign to each connection a value, a strength of it, this connection would form a dense matrix. So that's the reason these kind of layers are called fully connected. For node recognition tasks, our networks would not be like that, but we'll consider it later. And by now, let's consider some mathematical background for these fully connected layers. So on the input, there is just since we're working with computer, everything is represented with some values, some numerical data, like for images, RGB values. For tabular data, it can also be represented numerically, even for categorical values. So our data is numerical, and fully connected layer, it's mathematically just a composition of a fine transformation followed by element-wise application of some essentially non-linear function, which is called an activation function. And non-linearity here really matters, because as you can see, all layers have the same structure, and these kind of transformations are applied consequently. So if it was only linear, or function or activation function was linear as well, we would not go out from a linear function class. And as you already seen, not all data is
linearly separable. Even more, most of them is not. So yeah, everything's pretty simple. We just have a affine transform and some function. And these parameters, W and B, weights and biases respectively, they are parameters, so-called parameters. So their values, the values they consist of, are optimized in the process of learning. So we start off with random initialization, and then through the process of learning, we update these parameters so our model gets better. So yeah, speaking of activation functions, this is what they look like. So traditional ones are sigmoid and hyperbolic tangent, which squeeze the whole whole set of real numbers into a small part of it between 1 and 0. But what is really used, at least in hidden layers in the middle of network, is this kind of activation functions. Because we're gonna use the gradient optimization on all these parameters, and gradient for that is saturating. So to avoid that, this kind of thing were introduced. So these activation functions were inspired by neurophysiology, I guess. So in neurophysiology, it's known that if on the neuron you collect more input, more electricity than some threshold, it activates and passes the signal through the dendrites further in our neural network, which is called brain. But step activation is not differentiable and it's either non-differentiable in zero or have a zero gradient elsewhere, and we would like to apply gradient methods, so it's no good. So people at first substituted it with something which looks like step function, but have non-zero gradient. But it still saturates, so it was replaced with, say, rectified linear unit, which is not differentiable in zero, but we don't really care about that because in real life it's hard to even reach to that destination, get exactly to zero. And it applies to use, it allows to use linear algebra libraries, which are really powerful, optimized, and since the function is piecewise linear. So there is ongoing research on what activation functions are best to use, but ReLU is still widespread in 2020. Cool. So
speaking of activation functions, I'd like to consider one special case, which is usually applied at the final layers in multi-class classification settings. It is called softmax. So let's consider we obtained a real valid output on the last layer of our neural network. And our task is to classify images on three classes. Either a cat is depicted on an image, a horse, or a dog. So application of this function, which is gonna just take an exponent of everything and normalize it such that the output is the sum of the output equals unity. So the outputs after this application of this activation function are gonna be mutually exclusive. So our model cannot think there that the image is a cat and a dog at the same time. So it can assign some probability mass to every class, and it's gonna be not certain for some mysterious cases. But still, what we get as an output, it is like probability distribution on classes. Okay, so one emerging question is, are we really good with such simple set of such simple class of functions? Because as I said, the relations between input and output could be really complex in terms of input values, and we're basically doing nothing besides affine transformations and some simple functions applied element-wise on that. But there is a universal theorem of approximation, which is proven by Tsbenka in 1989. And it states that if we take a sigmoidal function as activation function, and yeah, what I was about to say, we do not really need this exact function as an activation function. What I was about to say that just two-layer neural network can approximate every continuous function in that multidimensional cube. So this set of finite sums, which if you consider it carefully, you will figure out that it represents a two-layer neural network. This set of finite sums is dense in the space of continuous function on multidimensional cube. So I've been told that proof of this theorem
is pretty easy for anyone who knows functional analysis. But proof is not constructive. So for each function, it guarantees that there exists this kind of function, an appropriate parameters W, B, and V. But Коля, можно еще раз? number... В чем утверждение состоит? Что? Утверждение состоит в том, что любая непрерывная функция, ну вот на этом d-мерном кубе, ну, следовательно, и на любом компакте, она может быть приближена такой вот двуслойной полносвязной нейронной сетью. То есть, ну, существует, получается... Для любой большой найдутся вот эти параметры v, w и b, да? Да. Ну, то есть, как бы, что это множество является плотным, то есть с любой степенью точности можно его приблизить, да, вот этими v, w и b, ну, для какого-то n, соответственно. Подождите, множество является плотным в кубе, вы говорите? Нет, прошу прощения, оно, ну вот множество таких конечных сумм, оно является плотным в множестве непрерывных функций на кубе. Вот так. Здесь замечание одно можно сказать, что не двухслойные сети, а конечные сети образуют плотное множество, потому что двумя слоями вряд ли можно любую функцию аппроксимировать. Или нет? Нет, почему? Ну как у вас считаете, именно просто суперпозиция двух этих фишек? Как можно любую функцию аппроксимировать двумя фишками? Что вы имеете в виду под фишками? Ну вот, это fiat_x функция. То есть вы берете fiat_x и к ней применяете еще одну, ну там линейный сдвиг какой-то, и еще одну фи применяете. Нет. И, ну, когда вы говорите про двухслойную сеть, это значит, или это не это значит? Ну, здесь она двуслойная, в смысле, если с входным слоем считать, видимо. Ну вот множество именно таких конечных сумм. То есть функция активации применяется в промежуточном слое именно. Нет, это-то понятно. Ну, кстати, вот еще по этой формуле написано и от 1 до n. И, судя по всему, да. нумерует как раз слои. Нет. А что он нумерует? Нумерует именно нейроны. У вас бета это же вектор сдвигов. Да, бета это вектор. Все, W это матрица. То есть каждая и отвечает одному слою. Нет. Да как мы же применяем афинное преобразование один раз. Получаем вектор, получается размерности n. Ну вот это n большое. Потом к этому вектору мы применяем сигмоидальную функцию поэлементно. Потом у нас еще есть какие-то коэффициенты, такие, что взяв их линейную комбинацию, мы попадаем в значение нашей функции с любой степенью точности. X откуда берется? Другое дело, что в этой формуле X это вход. X это вход. Но это число или вектор? Это вектор. Вектор входных данных. Да. А большой это его длина или что это? Нет, n большое это длина, это размерность именно скрытого слоя. Ну то есть давайте, наверное, вернемся. То есть вот здесь x, он в данном случае размерности 3. n у нас в данном случае имеет размерность 4, а вот этого второго слоя его нет. То есть, ну,
по этой теореме второй слой, он не нужен. То есть, ну, в смысле, вот этот вот слой не нужен. Достаточно, получается, вот с какими-то такими весами, которые в этих стрелках определены, взять линейную комбинацию, мы получим ответ правильный. Так, мы как бы на одной странице, у нас больше не осталось разногласий каких-то. Ну ладно, давайте продолжать. Хорошо. Так. Я немного сбился. So yeah, the theorem states that any function on d-dimensional cube can be approximated with not really deep neural network. But this theorem is not constructive, so it does not give an appropriate values of v, w, and b. And moreover, that number n grows really fast on the dimension of input. So it guarantees that if we take a large enough network, we'll solve the task, but it doesn't tell us how. So we gotta figure out what parameters to take ourselves. So let's talk on how actually do that. So any machine learning task consists of the model, which by now would be a fully connected multi-layer network. About that training set of precedents, loss function, and an optimization algorithm on how to minimize that loss function on the training set. So what kind of loss functions are there? So for binary classification task, typically applied loss function is so-called log loss. So our model gives a kind of binary output between 0 and 1. So if it outputs 0, it is absolutely confident on negative output. If it outputs 1, it is absolutely confident on positive output. And there is a spectrum in between. So we would like to measure the discrepancy between the true answer and the model output, and we can do it in that way. So y with index I is an answer for the sample I, and one can see that the closer is the prediction to the correct answer, the lower the loss function is.
So this regards as and this refers to binary classification task, but log loss can be expanded to multi-class classification. And speaking of regression task, where we would like to output the real value rather than probability, there are L1 or L2 loss, which is mean squared error, average mean square error, or average absolute error. But this list is not complete. Loss functions and these are just example. So yeah, now we know what the model looks like and stated some examples of the loss function, and we would like to minimize these loss functions on the train set. So we have chosen everything to be differentiable almost everywhere, at least. And we would like to perform a gradient descent. So as you can see, typically loss is an average of loss terms on each sample. So if we would like to perform a gradient step on the whole training set, we must estimate a gradient of that large function. So if our training set consists of 10 millions of examples, there are 10 million units in this sum. So it's needed an a linear amount of time referring to the training set size, and it's really long. So in order to avoid such large computation and estimating gradient on the whole training set, we will be updating our model parameters on small training subsets, which are called mini batches. So we will sample them from the training set, and their size is called mini batch, and update our gradient on it. So the algorithm is the following. While stop criterion is not met, we sample a mini batch, estimate a gradient on it of the loss function. Then we update our model parameters with the gradient step. And that's pretty much it. There is a hyperparameter called learning rate, which controls how fast, how much do we update our parameters based on mini batch, and it's really important. There is a whole set of tools on how to deal with that learning rate,
but still the algorithm is pretty simple. There is so we need to compute the gradient on loss function with respect to the model parameters, and models can be pretty big. So the largest model I've seen, like in person, was consisting of 400 of millions of parameters, 400 of millions of weight. That's a really big model, and how to from computer science perspective, how to how to compute a gradient of loss functions with respect to that many parameters. It's a separate issue, and in 1986 by Hinton was introduced an algorithm which is called backpropagation. So let us recall that our model consists of this kind, a sequence of this kind of functions, a composition of affine transform and activation function. And considering, let us consider for each layer a vector of these partial derivatives, which we would call delta. And there is an algorithm which allows us basically to derive the gradient of the loss function with respect to, on each layer, derive a gradient, evaluate the gradient of the loss function with respect to B and W out of that delta, and each delta might be evaluated from the delta on the next layer of the model. So that's why it's called backpropagation. I will not be telling you on how to obtain these equations because I don't think we have that much time, but I think you guys have great mathematical culture, greater than me, and if you look at the textbooks, you can understand how this algorithm works. It's just basically a chain rule. So yeah, as I said, we estimate these deltas each from the delta on the next layer, and that's why that's why it's called backpropagation. So at inference time, when we would like to get the output from the model input, we pass the information from previous layer to the next one. And when we are updating the parameters with respect to loss function, we go in the backwards direction.
So so far we haven't seen any, anything which is out of the scope of optimization problems. So okay, we have set the class of the functions. We have chosen functions we would like to optimize, and now we got the tools to minimize that loss function. So it's a gradient descent via backpropagation algorithm. But the central issue in machine learning is that our algorithm must give reasonable answers on the new unseen examples. So this is what separates machine learning from pure optimization tests. An ability to give good answers which are close to the real ones. This ability is called generalization, and usually it's estimated by the test set. So we measure some metrics like the accuracy, which is just in classification setting, just a portion of examples for which model gave the right answers. And we measure this metric on a test set. So we're given some set of labeled examples. We just set, say, 20% of it apart, train our model on the remaining 80%, and then we measure how good it does on the test set. So we might go in a different outcomes in this setting. So we might get the high error on the train set. This is called underfitting. So we took too small function classes to search parameters in. But we might go onto another edge where training set is really low and testing error is high. There is a large gap, and this is called overfitting. So our model just basically memorized the training set. So we can balance between these two regimes by altering the model capacity. Capacity is still an informal term which everybody still uses. Intuitively, a model with larger amount of layers, with wider layers, it has higher capacity. But it is not enough because number of layers and even width of them is not the only option, not our only options the models can
be different one from each other. But still, in general, capacity is just a measure of how complex is our model. So yeah, let's consider overfitting and underfitting on really simple cases of regression and classification. So for regression in underfitting setting, let's say we need to interpolate a function based on some evidence. So by the green line, there is a true function, like true values of it, the answers we would like to give if we're absolutely correct. Now that we observe the function values with some noise. And if we take a polynomial with too low degree, say just a linear function, there is a big discrepancy between our estimations and true values of the function. If we increase the degree, we're getting closer to the desired function, and this is what we would like to observe. But if we increase a degree too much, say when we exceed a number of the training samples, we can predict a value in them perfectly, but there is again a large discrepancy between true value of function and our model outside of the training set. So we basically fit it to noise in the training set. In the classification setting, we would like to estimate the decision boundary between these two classes. And again, if we just take a function from not a big class, like a linear one, we make some errors even on the training set, just because this function is not enough. And if we increase the complexity, our decision boundary becomes more and more tricky, and eventually we're able to fit the training set perfectly, but this decision boundary won't generalize. Yeah. There are some methods on how to battle overfitting in the deep learning. These ideas are rather deep learning than mathematics based. So it is well known that the less is our training set, the easier it is to overfit on it. So if we provide our model a bigger amount of data, we can expect that gonna generalize better if it's complex enough.
So ideal case is where we're given a really huge amount of data, and we can take a model in order to fit that complex dependency between input and output. But if the data set is small, our model would likely overfit. And one way to avoid that is transfer learning. It's when we have a big model which is trained on another similar task on big amount of data. So regarding image classification, there is a well-known data set called ImageNet, which consists of more than 1 million of images which belong to 1,000 categories. And it used to be a standard benchmark for evaluating different architectures' performance. By now, in 2020, it's not too big, but still. And it's a really common approach when you're solving a task given, say, 50 training examples per class. You can take a network pre-trained on ImageNet, just cut off the top layers, which refer to classification, and place randomly initialized layers with desired amount of neurons. How many classes you have, that many neurons you put on the output layer. And essentially, in mathematics sense, it's just different initial weights. But for gradient 10, it's way easier to achieve local minima in this case, and results are often better, even if you do not even touch weights in the pre-trained part of the model. So one may think of it as this pre-trained network, it gives us a better representation of the data, which is closer to be linearly separated. Do you have questions on that or any previous material? Okay. And the next idea on how to battle overfitting is so-called augmentation. So in order to do well in the real world task, our model should be insensitive to the perturbations of the data which preserve its label. And let's say we do the knot classification, and you guys know well that there are a bunch of operations which can be done on knot diagram, and they should not
they preserve the class. The same holds for almost any data. There is a set of perturbation which do not change its label or change it equivariantly somehow. So in order to enforce this invariancy on these perturbations, we do these transforms on the data and feed it to the model in the process of gradient descent. One may think of it as an extension for training set. And it often leads to a better performance for our model. And we're actually going to apply that in a knot classification task. So yeah, that's pretty much what I was about to say about deep learning. So given these tools, this information, we're basically ready to get into a knot recognition task. Погодите, можно вопрос? Да, конечно. Вот, чтобы к дальнейшему не приходить пока, до этого вы сказали, ну, короче, я вот про вот это, что обучение надо разделять на кусочки, вот эти, как вы их называли, батчи, да, короче. Да. Еще раз повторите, в чем резон это делать? Я там, насколько, вернее, вот как вы сказали, обучающее множество... Да, давайте я пролистаю. Угу. Да, да. То есть мы берем некий пример, про который мы знаем правильный ответ, загружаем его в сеть, она выдает ответ. Да. И мы смотрим, что вот ответ правильный, надо его сдвинуть там в ту или в другую сторону. И вычисляется градиент, в какую сторону надо сдвинуть все параметры этой сети. Да. Они сдвигаются, и потом мы снова берем другой пример, считаем по нему и сдвигаем в соответствующую сторону и так далее. Правильно? Да. Да, вы правильно поняли. В чем резон использовать... Мини-батч. Да, мини-батч. Ну, или просто батчи. На самом деле, намного чаще говорят просто батчи, чем мини-батчи, если честно. Смотрите, у нас все вот эти вот функции потерь, это средние функции потерь по обучающим примерам. И не все такие, но большинство из них такие. То есть здесь n большое – это число примеров, которые мы пропустили через сеть, так? Да, ну да, то есть здесь нужно это заменить на размер батча. N можно просто заменить на размер батча. То есть, погодите, ну, давайте я скажу свою интерпретацию, а вы скажете да, правильно. конечно, да. И получается, что смысл здесь такой, вот правда ли, что смысл такой? Мы берем типа, ну, вместо того, чтобы взять большой батч, тогда может как оказаться, что индивидуальные примеры как бы сдвинуть сильно, в целом поправка должна, ну, они уравняют друг друга, и типа в целом сеть работает правильно. Вот, а если мы будем брать маленькие кусочки, тогда как раз и поймаем те примеры, на которых сеть дает слишком неверные ответы. Будем параметры сдвигать, значит, для их компенсации. Я не совсем уверен, что до конца вас понял. Ну, то есть смотрите, так или иначе, для того, чтобы получить градиент функции потерь, мы усредняем вот эти вот маленькие градиенты на каждом примере чаще. И если мы захотим взять все обучающие примеры, то на каждом из них нужно посчитать вот этот вот градиент и потом взять среднее.
То есть, как правило, вся вот эта вот обучающая выборка не помещается не то что в память видеокарты, она не помещается в оперативную память компьютера, и она должна, ну, где-то храниться на жестком диске, примеры и ответы должны с него подниматься, вычисляться клиент, и затем, ну, вот все это как-то где-то должно накапливаться перед тем, как произойдет обновление параметров. Это очень долго, то есть, ну, давайте считать так, у нас там 128 миллионов примеров, и как это было, ну, если мы хотим один раз на всем обучающем множестве обновить градиент, мы поднимаем их с жесткого диска и за 2 часа один раз обновим веса модели. Если мы будем мини-батчами обновлять, ну там по 128 примеров, как правило, там беру степень двойки, то за практически то же самое время мы обновим параметры модели 1 миллион раз. И, безусловно, направление градиента в первом случае будет точнее, но там все-таки дисперсия, она как корень из n бывает по закону больших чисел, ну, если, конечно, делать соответствующее предположение о том, как это отклонение градиента распределено. Ну, то есть, то, что я пытаюсь сказать, что нет, что, во-первых, это очень долго считать градиент на всем множестве. Во-вторых, нет смысла, потому что градиент на мини-батче уже дает довольно неплохое приближение, и его достаточно, чтобы обновить веса модели и к следующему батчу подойти уже немножко поумнее, что называется. Ну и, конечно, как я, собственно, сказал, нас интересует именно генерализоваться. То есть, конечно, маленький лосс, маленькая функция потерь на тренировочном множестве – это круто, но мы хотели бы генерализоваться. Вот оказывается, что маленький размер батча, он, как правило, генерализуется лучше. Ну, то есть это на самом деле может быть отдельный, конечно, разговор, как находить вот, все эти локальные оптимумы. И там еще, ну, есть такой феномен, что вот эти вот локальные оптимумы, они могут быть там, как это, sharp and wide, ну, в общем, или острыми, или такими более гладкими, и что там более острые локальные оптимумы, они хуже генерализуются, потому что, ну, вы как бы потом функцию потерь на тестовом множестве, у нее ландшафт уже будет немного другой, и с вот этого острого минимума с него легко соскочить, а с более пологого труднее, поэтому они, собственно, лучше генерализуются. Ну и вот как бы такой именно стохастический градиентный спуск не на всем множестве, помимо как бы большей своей числительной применимости, он приводит к лучшей генерализации. Может быть, это та интуиция, о которой вы говорили, потому что, как я сказал, мне не так просто было это ухватить сходу. Ну, в общем, как-то так. Спасибо за понятно, да. вопрос. Значит, предлагаю эти батчи выбирать случайным образом, то есть разбили, значит, обучающее множество, там, например, на 1000 кусков, в каждом из кусочков обновили веса, и потом разбили иначе, снова обновили, еще разбили по-другому и так далее. Да, на самом деле примерно так происходит, как вы говорите. То есть, ну, просто, не знаю, перемешиваем все примеры, а потом подряд их вот так вот обходим. И, ну, вот такой один обход обучающего множества, он называется эпоха. То есть, когда мы
мини-батчами исчерпали наше множество обучающее, это называется эпоха. Ну, с узлами там такая ситуация, что, в общем-то, нет фиксированного обучающего множества. Вместо этого есть процедура, которая генерирует нам цены, ну и их потенциально ограниченное число, но какое-то совершенно необозримое. Потому что диаграмм узлов очень много. Да. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы? У вас на вот этой картинке, которая сейчас показывается, тета – это совокупность всех весов системы, да? Да, да, да. То есть все эти W и B. Понятно. То есть у модели есть, ну, то есть вот эти W и B – это параметры. Есть в модели еще гиперпараметры. То есть, ну, вот специально введен такой термин для того, чтобы различать. То есть параметры – это то, что обновляется в ходе градиентного спуска, а гиперпараметры – это там, число слоев, ширина каждого слоя, размер батча – это гиперпараметр, learning rate – это гиперпараметр, и тоже есть какие-то эвристики о том, как его настраивать, и его можно изменять в ходе обучения. То есть как бы естественным кажется то, что learning rate надо уменьшать. То есть когда мы приближаемся как-то достаточно хорошо к локальному минимуму, для того, чтобы его как бы не перепрыгнуть, learning rate уменьшается. То есть есть тоже такой метод, когда learning rate, в общем, когда функция потерь перестает падать, мы learning rate немножечко уменьшаем для того, чтобы, ну вот как бы не перепрыгнуть через этот локальный минимум. Да, что я еще хотел сказать насчет всего этого. Ну, вот примерно тем, чем в общих чертах, тем, чем занимаются, в общем, специалисты по глубокому обучению, они сидят и настраивают, в общем, гиперпараметры разные. Ну, а относительно всех этих глобальных, вернее, локальных минимумов, ну да, глобальные вообще неизвестно, есть или нет, потому что как бы функция, понятное дело, не выпуклая по всем этим, ну то есть она вообще расположена там в 427 миллионмерном пространстве, ну то есть по каждому из параметров модели. То есть она, конечно же, не выпуклая, и ну вот есть тоже такой объем, когда learning rate то увеличивается, то уменьшается в ходе эпохи, чтобы модель, она как бы посетила разные локальные минимумы, ну и потом там или веса, или предсказания можно усреднить, и это ведет к лучшей генерализации как раз-таки. Ну то есть, несмотря на то, что на обучающем множестве функций потерь выше, скорее всего, оказывается, что генерализуется это лучше. То есть тут действительно есть такое отличие довольно существенное от просто там чистой задачи оптимизации в том, что просто найдя как значение параметров, которые как можно меньшему значению функции потерь отвечают, вы, скорее всего, не получите хорошую модель, потому что переобучитесь. Ну и вот, собственно, все вот это вот ремесло или, наверное, искусство, да, искусство. Приятнее заниматься искусством, чем ремеслом, конечно. Ну вот оно направлено, по сути, на то, как этого переобучения избежать. Еще общий вопрос.
Да, конечно. Есть ли какие-нибудь другие методы, кроме градиентного спуска, чтобы подбирать параметры, ну, веса вот эти всякие? Или все в основном это хождение вокруг да около этого градиентного спуска в разных вариациях там, но в целом он всегда только этот метод есть или нет? Да, знаете, скорее, если как бы вы хотите простой, но не точный ответ, то да, это все хождение вокруг стохастического градиентного спуска, как бы в том, что работает в реальности, а в реальности уже работает много что, то есть там, когда камеры находят кого-нибудь по фотографиям, когда какие-нибудь функции, вернее, рекомендательные системы, которые вам предлагают, какие фильмы смотреть, или какой-нибудь машинный перевод, поиск в Гугле, все это основано так или иначе на сетевых алгоритмах, и там везде в какой-то варианте стохастический градиентный спуск. Никто не утверждает, что это вообще единственно возможное решение, и, скорее всего, это не так, потому что у человека в голове точно не происходит стохастический градиентный спуск. Можно там все это настраивать при помощи какого-нибудь генетического алгоритма, то есть генетический алгоритм, он не градиентный. 427 миллионов весов вы с его помощью точно не настроите, но вообще мне довелось проделывать такое забавное упражнение. Может быть, вы знаете, есть такая игра Flappy Bird, когда там летает такая птичка в телефоне, ей нужно пролететь, в общем, в зазор между препятствиями сверху и снизу, и для этого надо вовремя нажимать на экран телефона. То есть есть такой раздел обучения с подкреплением, но вот в рамках тех функций потерь, что у нас сейчас с вами были, очень трудно задачу поставить для градиента спуска. И можно просто инициализировать случайные веса у кучи агентов и при помощи именно генетического алгоритма их обновлять. И там рано или поздно эта птичка действительно обучается, она реально становится лучше как бы в этом задании, ей удается пролетать дальше, ни во что не ударившись. Что действительно забавно, это то, что там двуслойная сеть, у которой на промежуточном слое 6 нейронов, как я люблю говорить, это именно столько, сколько нужно, чтобы играть в эту игру. То есть как бы неградиентные методы, они значительно более долгие, среди градиентных есть градиентный спуск, а все остальное это такие очень неортодоксальные подходы. Хотя вот Джеффри Хинтон, который придумал стохастический градиентный спуск, кстати, надо сказать, что он был придуман, по-моему, одновременно и независимо вот этим Джеффри Хинтоном, который в Торонто, если я не ошибаюсь, в Канаде, и красноярской какой-то группой из тогда еще СССР, но, к сожалению, более известным именно Хинтон стал. Вот он говорит о том, что когда-нибудь найдется тот, кто весь этот стохастический градиентный спуск выкинет и найдет что-то получше. Потому что это, как бы тут исследования по нейрофизиологии уже разошлись с исследованиями по машинному обучению. То есть в мозге это, скорее всего, работает не так, но как, пока еще никто не понимает, а задачи решать надо, и поэтому все пользуются стохастическим градиентным спуском в 99,9% случаев. Ну что, хорошо. Понятно, да? Спасибо.
Еще какие-нибудь вопросы будут? Хорошо, тогда потом ко второй части. А у нас какой-нибудь перерыв предусмотрен между лекциями? Как хотите. Хотите перерыв? Давайте сделаем. Ну, в принципе, минут 5, наверное, можно бы сделать перерыв. Погодите, организационно завтра лекция будет или обе сегодня? Насколько я знаю, обе сегодня. Понятно. Обе сегодня. Угу. Да. Понятно. Давайте то есть вот, сделаем небольшой тогда. Да, давайте я Вас промнусь немного. Ну, у меня сейчас 1:26. Ну, давайте в 35 минут встретимся, да? Через 10 Хорошо, минут. да, хорошо. 35.